In this lesson, we will see together le subjonctif après certains adjectifs, but more precisely, we will see extraordinaire. The important thing that we need to remember is that we will structure our sentence in such a way. We will start with il est. Remember that in that case, il will stand for it and not for he. Then we will put the adjective, then que, and after all that, we will introduce the subjunctive. So it means that the verbs that will come after this structure will be in the subjunctive. So this lesson is about extraordinaire. The adjective extraordinaire can be translated into various ways in English, including extraordinary, amazing, remarkable, or exceptional. So we will see some examples with extraordinaire. Il est extraordinaire que tu aies accompli un tel exploit. Il est extraordinaire que tu aies accompli un tel exploit. Il est extraordinaire que nous ayons vécu cette expérience unique. Il est extraordinaire que nous ayons vécu cette expérience unique. Il est extraordinaire que cette performance ait captivé le public. Il est extraordinaire que cette performance ait captivé le public. Il est extraordinaire que vous ayez surmonté tous les obstacles. Il est extraordinaire que vous ayez surmonté tous les obstacles.